Hi childrens, welcome to the My Creative Corner. In the last week, we will completed the first lesson 8th standard crop production and management, and in this week we are already completed the live session. In this live session we are learned so many things related to your public examination. In this public examination, what are the questions they may be asked in your questions? First of all, we can learn which are the topics we learned, and afterwards we will go to the new lesson, that is microorganisms, friend and foe. Before going to that, first we completed the lesson crop production and management. Already we completed the lesson crop production and management. What are the topics that we learnt in live session that we have to know ಅಲ್ವಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ತರಹದ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏನು ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಪ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜೂನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್. ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಮಂತ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 6 ಮಂತ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ 6 to 5 ಮಂತ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು 5 to 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸು? ಮೊದಲನೇದು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವೀಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪೀ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಲಿನ್ಸೆಡ್. ಬಿಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪಲ್ಸಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಂತೂ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಕೇಳಿರೋರು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು 5 to 6 minutes ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 8 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆಗ ನೀವು ಲೆಸನ್ ಕೇಳಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೆಸನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ protecting from weeds in the protect, then harvesting, storage. These are the things that we learnt in the live session for the topic. Then afterwards what we learnt in the live session means about fertilizers, differentiate between fertilizers, about fertilizers ಅಂತ ಅಂದರೆ differentiate ನೋಡಿದ್ದು about fertilizers and manures. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನೋಡ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಇದಾಯಿತು. ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಇದು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನಿಂದ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಸೈಡ್ಸಿಂದ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರು ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸನ್ನು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರು ತುಂಬ ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಓಕೆನಾ, ಏನನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ದೋ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 8 ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 8ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರನ್ನು ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದು ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ದೆನ್ it increase the number of friendly microbes. You know about penicillin injection on penicillins ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಂತ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, by these penicillin we know that it will be a very useful. As children, already 9 minutes completed. Yes, in the next class we will learn which topics can we learn, because we can't able to complete the chapters. That is your problem. You can't join the classes. We can't do that. ನಮ್ಮದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ microorganism, friends and foe. Welcome to the new chapter, microorganisms, friends and foe. You know about microorganisms, friends and foe. Yes, what is microorganism? First of all, microorganism means microorganisms, friend and foe. Already you learnt in the previous classes that you have seen several kinds of plants and animals that live in our earth. Already you know
However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. Alva. These are called microorganisms. What is microorganism means? However, there are other living organisms around us which we cannot see around us. Why? Because that is the microorganism or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled. Alva, moist bread that will spoil and its surface gets covered with grayish white. Observe these patches, observe the patches through a magnifying glass or that microscope, that you will see tiny black round structures. Do you know what this structure are and where do these come from? Yes, comment that answer. One right answer have one heart. Okay, yes. First we learnt about microorganism. Microorganisms, we learnt about the topic microorganisms. First of all, what is microorganism? You learnt in the classes that will be around us. These observations show that water and soil are full of tiny organisms. That's it. Okay. In that, soil are full of tiny, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms are microbes. They are so small in size. Okay. This is a microbes that we cannot see in our naked eyes. Why? Because that is the microbe that we can't see around us. In that, small size with unaided eye, no eye for that. Some of these, such as the fungus that grows on bread, okay, can be seen in the magnifying glass. This is the magnifying glass we see from. This is the magnifying glass. As this is the magnifying glass, can we see from this? Okay, that we cannot see around us. Okay, as good children. As then microorganisms. What is microorganisms? We learnt once. Microorganism means others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms. Otherwise, we cannot see microorganisms in the naked eye. We can see in the microscope. Microorganism will be classified into 4 major groups. Microorganism will be classified into 4 major groups, children. Okay, 4 major groups. First one is bacteria. Another one is fungi. Next, another one is protozoan. Then last, algae and viruses. These are the common microorganisms are shown in the figures. I can show you with the figure I can write. First, viruses are also called microscopic but are different from other microorganisms. Okay, why can I tell microscope? Because the viruses are also microorganisms but are different from the microorganism. They however reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacteria, plant or animal. Some of the viruses are given. I will tell you. Common ailments like cold, influenza, ಮತ್ತೆ most coughs and these are caused by viruses. Which are the viruses? Viruses. Take one example of virus. Which are the types of viruses can we classify? Yes, tell me. Yes, cold, influenza,
influenza, then cough, cold. These are the common ailments for the viruses. Okay. In these serious diseases, what are the serious diseases? Very, very important for your public or board examination. Serious diseases. Serious diseases. Which are the serious diseases may have? Serious diseases like polio, chicken pox, ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, that is the chicken pox. Okay, chicken pox, polio, these are the serious diseases. Sorry children, because the emergency call, I can't get the video, because we complete the video and go out after 10 to 20 minutes. That this is the work and this is the stress for me, because the emergency call is there to go outside within 40 minutes. I complete the video within 20 minutes fastly. I complete 2 more topics, that's all, and I will go outside because the emergency case will be handled for me from our family. As microorganisms, friends and foe, you learnt about the serious diseases. Which are the serious diseases? Polio, chickenpox are also called viruses. Diseases like dysentery, malaria, these are caused by protozoans, where typhoid, tuberculosis, TB, these are the bacterial diseases, typhoid, tuberculosis. Okay, this you have learnt about some of the microorganisms in class 6th or 7th maybe. Yes or no? Yes, 6th or 7th. As first, you know about bacteria. Take the example of bacteria. It is the shape of the rod itself. This shape you can observe. Okay, this is also bacteria, type of bacteria. It's okay. Then algae ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಮೈಡೋಮನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪೆನ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಲೈಮೋಡೋಮನಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ನೀವು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಶೇಪ್. ಈ ಥರ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೋಜಾ, ಈ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೋಜಾ ಅಮೀಬಾ. ಓಕೆ, amoeba. Then paramecium also example for amoeba. Okay, then afterwards fungi. For fungi, bread mold. You see, you already see the bread mold maybe. This type will be bread mold. Okay, in this bread mold, then we have come after the penicillium. Penicillium is one of the fungi. In that, penicillium has many type of bonds. This is the type of penicillium. Wait, I will draw.
ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್. ದೆನ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ is a type of arch. It is also type of bacterium. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೈರಸಸ್ ನಾವು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಇನ್ ದಟ್ ವೈರಸಸ್ ಶೇಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೈರಸಸ್ ಅದರ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಂದು ಈ ಥರ ನೀವು ಗ್ರಾಸೋಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರಾಸೋಪರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ವೈರಸಸ್ಸು. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, how much minutes completed? I will see 21 minutes completed. As thank you children. Next video I will complete the lesson. Sorry, next video maybe it will be danger, so much points are there. I do 2 videos, afterwards I will do the give the notes. Okay, as thank you for watching this video. Take care children. Bye bye, and wait for the next video. Send with your friends and your relatives, neighbors, and see the video and click the subscribe button and click the all button. Why? Because this is very useful videos I will doing you. Okay, thank you for watching my video. Bye bye, take care.